Kama kawaida ni ndani ya Ramdi Production, wananiita PR ama ukipenda presenter Ramsi, na kila siku kinipa shavu nitakupa shavu. Watch hii video, comment, share, subscribe, click kwenye hiyo notification bell ili wakati wote tunaweka kipindi unakuwa wa kwanza kukipokea. Huwa tunasema kwamba story huanzia hapa ndani ya Ramdi Production, na ndio maana huwa tunazunguka kila mahali kutafuta wale watu ambao wanafanya vitu amazing kwenye society tuweze kupiga nao story. Manake pia huwa tunaamini kwamba kuna mtu ameketi mahali anangojea tu story ya mtu fulani ndio aweze kumeka very important decisions kwa maisha yake. Kwa hivyo leo nimekutana na jamaa fulani amazing tu sana. Ningependa ajitambulishe, tuambie anaitwa nani. Karibu kwenye kipindi. Kwa majina naitwa Dancan. Dancan Aboka. Dancan anatoka wapi? Mkaji wa Nairobi. I hope I will maintain hii Kiswahili ya leo. So mkaji wa Nairobi, but born and raised in Kisumu County, a place called Seme. That's where I went to school, primary, high school. Then university, still I was closer to home, Maseno University. Then I decided to come to Nairobi and chase a dream in 2016. Okay. So I'm proud to be a member of this community, the Nairobians, in the last, is it 9 years? From miaka 9 tangu toke ushago huu narudi 2016 up to now is how many years? 2016 2024. Hizo ni 8 years. Around 8 years, around 7 years. Yeah. Nyumbani huwa narudi. Like I said, born and bred. So niko na shughuli mingi ziko huko. Niko na familia bado wako huko. Na but bado niko na familia huko. Okay. But napenda huko sana. Hata December nilikuwa. Tukakula kuku, nikaona kuku zimeanza kuisha. It's not good for you to kill so many animals. Nikaamua nirudi. Okay. So hapa Nairobi unafanya shughuli gani hasa? Unashughulika na nini? I do a lot of things. I do events, I do marketing, I do activations. So I have a company called Exponential Media Africa that will do marketing, more of activations, influencer marketing, digital marketing. Yes, I also have under the same company we operate a radio called Uptown Radio. And again, we are coming up with a school. We're just waiting for the final paper so that we can start the school. It's called Exponential Media Training College, where we'll be offering courses on media. Also, what you guys are doing here, media production, photography. People also not right now. People need to start learning online journalism, digital marketing. We have a lot that we need to offer to the people, because for us that we went to school and we are not doing what we studied, we have taken the mandate, me and other people out there, to change the life of others and also offer courses that are relevant. Because I have a friend of mine that did biomedical science. Right now, if I tell you what he does, he'll just like, change course. Maisha ilimafunza town. Unatafuta hiyo kitu ulisomea. It reach a point that you can't be doing a job of looking for a job. So you start doing what is available or what can bring food on the table. I did one of the courses considered to be more marketable in Kenya, or toughest. I think during our time in college, we used to tulikuwa tunawakunywa with our courses. We used to drink them with our courses, because ladies were going for people who are doing either medicine or law or actual science. Personally, I did actual science. But in between, I realized that the course is good, but maybe I can do something better. I think after school, I got a job at Diamond Trust Bank that's aligned with what I studied, but I couldn't even manage to go for 3 months because I felt like it's boring. It's not like people who did actual science are not successful. Many of them are very successful in what they do. So ulipata job kwa bank ukaona ni boring? Bro, ona vile unajibamba. Wewe ona tu vile unajibamba. Umetoka home ukakuja unanipigia hapa ma interview. After this tutapiga ma story. Tunaweza enda tukunya pale nyama choma, siji tufanye nini. Hizi jobs ziko tofauti kabisa. What people always admire is just what they see outside. But people doesn't know what is inside.
So there's some people who have done medicine, they are doctors, but they can't stand waking up at 3 a.m. to go and do a surgery. Somebody is sick. So it does not mean that they are failures in life, no, but they can get another job that they enjoy doing. So at the end of the day, the goal is always to feed your family. Yes, the goal is always to survive. The goal is always to live. So I think the world has changed to a level that you don't need to be bright to do engineering. No, you can be bright and you do something else. You can be bright, but you have a camera recording other people, recording their stories and putting it out there. Yes, so personally I took an initiative to divert from what I studied to do something else. I think in a way it's working out. Our family, I am feeding the family. Then I think I'm also surviving, and I also hope that the future will be brighter. Okay. So tukiongea, umesema ulipata job ukaacha kwa sababu ilikuwa inakaa boring wakati ulienda chuo, kwa sababu hii conversation kuna mahali tumewahi kuihave. Unapata kwamba mzazi anakuambia enda ufanye hii. Usipofanya hii mimi na wewe stories zangu kuisha. Ilikuwa the same situation na wewe? So my education life is very tricky because all my life I think I've lived on hope more than any other thing. After my primary school, I didn't have money to go to high school because my primary life I always admiring going to Maseno school. There's a way that I was attracted to Maseno school, so I wanted to go to Maseno school. So I did my paper, I did my primary exams, I passed. I think I had 363. I think, I'm not sure. Then being that the school I was in a school where we had 3 holes on the wall. So you decide which one is the door and which 2 are the windows. I hope you know how the situation was before the CDF was introduced and they started building schools. So after passing, I wanted to go to Maseno school. That was my target, and the marks that I got, I could go to Maseno school. But I didn't have anyone to pay for my high school education. I lost my mom in 2001. I lost my dad in 2000. I was living with my grandmother who was selling sisal to make us put a food on the table. That was back in 2005. No, not 2005. Yes, I did my KCP in 2005. So my grandmother was just keeping hope that we'll get finance somewhere. So by then, there are a lot of money that was coming in from Plan International. So I was to get money from Plan International and go to a nearby school. Then again, somebody decided to take that funding to somebody else because we had a semi-permanent house, so we were considered rich people. It happens a lot in the rural areas. So I waited for 1 year. Nilikuwa nachunga tu ng'ombe bro. Ng'ombe za toshangu tu. Na tunalima asubuhi, tunaenda kwa shamba asubuhi, tunarudi jioni. Nikirudi around 10 hapo nakunywa chai. Kuna food, unakunywa chai hapo na mihogo na viazi. Viazi nini, umeshiba, unaenda kuchunga ng'ombe, ukirudi jioni unafunga, unaenda kucheza ball. Life move on. So in 2006 I happened to join now a school, a nearby school. A mixed day school, but at the back of my mind I knew that actually before I joined the school, when I was at home, my grandmother, I had a brother, he died, was called George Aboka as well. So my grandmother went to, I think, parents meeting, and they were given a pen and a book to write. Yeah, so she could not write anything. So when she came back, akaanza complain, mimi siwezi anza mtoto wangu, mjukuu wangu apitie kitu nimepitia leo. Hii aibu ilikuwa kubwa. So lazima uende shule. So it was a combination of the prayer and the hope that I had that I managed to join now high school in 2006. The best part of it is when I joined high school, I applied for CDF. CDF was there by then. I applied for CDF. I also talked to my auntie of mine to pay my school fees. So my auntie had also a child in another school in Kisii, St. Charles Luanga. So when she was doing the check for her daughters, she did a check for my school fees. So I think it was around 36,000 for her daughter and my school fees.
Then I also applied for CDF, and CDF gave me 10,000. So in Form 1, I already paid 46,000. And our school, the school fees was 15,000 per year. So already I've paid for Form 1 and Form 2. So when I was in Form 2, I applied again for CDF. They gave me 10,000. So I applied again when I was in Form 3. So my school fees was actually cleared when I was in Form 3 for the whole duration. So that's how God works. So my purpose was only one: put hard work, now go to university. And at the back of my mind, I knew now I'm going to university. So I did my KCPE. I was good. Teachers loved me because I was good in maths, I was good in physics. So you know that hype that come with a good student. But I was not better in our class. We had some people that were better than me. So my grandmother did not even contribute in anything to do with me choosing the course that I'm going to do. It was more about the hype that I was getting from my friends, from my family, other family members, and from even the teachers. So my aunt that paid my school fees in high school, she wanted me to do medicine. But the marks that I got, the grading that I got, could not do medicine. So either maybe I go and do it on parallel. That was so costly because I checked Maseno University, it was around 450,000 per year. I was feeling like for somebody who has sacrificed for me to see a room in a high school, that was too much money for her. So I decided to go to another course that's a little bit cheaper but still hard. I was going for a hard course because people were hyping me that I'm a very good student. So I wanted medicine, engineering, things like that. Then I was also so good in mathematics. I had always scored A in maths from primary to high school life. Unagonga tu A ni A tu. So I was going for something that is very tough. So I joined. I applied when I was applying for my intake in campus. Funny enough, business administration was my first choice. Then actuarial science, then law. Then I landed actuarial science in Maseno. In fact, I was called for education in Nairobi University, actuarial science in Maseno University, then software engineering in Presbyterian University, that is in Kikuyu. So I decided, let me go and do actuarial. It looks tough the way I am. So I went, I do actuarial science, and you know, when you are in campus, you don't keep your, like me personally, nilijua mimi ni mtoto maskini in a way. Though that I don't call myself maskini juu sitaki kujiassociate na negativity. Mimi najuanga mimi nimebarikiwa. So I always call myself blessed. So nikiingia campus nilijua there's nobody to call. Niko na brothers, I think we are a family of 7, but all of us are hustling. Huwezi anza kubaden wasee na story moja, unaona. So first thing first, I started like I called my bro mwenye nafuata saa hii, mwenye alikuwa katikati yetu alikufa. Nikamwambia niaje, najuanga wewe ni fundi, but let's do something. I'm in campus, I need to survive. So anytime I'm on long holiday, I need to get my hands dirty because when I come back, I need to have money. Yeah. So he said, okay, if you think you can, connect na mtu. Akanipatia namba, nikaenda Bondo kwa jamaa fulani. By the hadi saa hii mwenye tulimfanyia kazi bado tuna chatting na some of them because I was also working on that networking. Nikiingia mahali, I either change life or they change my life. You get the point? So we had a chat. Nikaenda hiyo job ya Mjengo. Kwanza ilikuwa ni kubomoa hiyo floor. Kubomoa ukuta. Kubomoa floor ndio waweke. Sijui kama hiyo kazi unajua. Wakitaka kuweka sasa hiyo nini ya floor ndio waweke tiles juu. Inagongwa. Kokoto iko hapo baba, hiyo ndio tulianza nayo, tukagonga. Then I wanted to learn because I wanted like if things does not work in school, because I was not sure if I'll finish campus, I need to have a skill. So that was so hard for me. Nikaenda kujifundisha kujenga hii mawe. Nikaona it was easy. Nikianza kulearn nitaweza. Nikajaribu plaster, nikaona sina kifua ni ndogo. Then I landed kujenga hii roof hii. So tukashikana na wase fulani, kuna time hadi so nilikuwa nishaanza kuitwa kama fundi. So that is the time sasa nikakuja Nairobi. Hiyo ni hiyo kitambo ni 2010 2011 hapo. So nikakuja Nairobi na wale brother wangu waliniconnect, nikaenda Bondo
first job yangu. Wale mafundi nika build nao ka network kidogo, wakaniita Nairobi sasa. So nakaa kwa brother yangu, hata yuko na travel, lakini nakaa hapo na bibi yake. Tunaenda na wale mafundi tunarudi. Unajua sasa wewe unafaa ufanye job, usave, urudi campus ukiwa na do. So there was a time one of the fundis akaniita job, akaniambia bro, wewe sasa hii ushajua job. Ni vile watu bado tunakuconsider kama mtu wa mkono, juu sisi tunakujua mali umeanza. So this is what we are going to do. Mimi nakupeleka job kama fundi, but nitakulipa ile do ya mtu wa mkono nitaongeza kidogo. So instead of 300 nitakupatia 500. Kwangu niliona ni kama ni upgrade, nikasema sawa. Hiyo time ilikuwa ni pesa at least. So tukaenda, tulikuwa najenga church nyingine hapo. I think hiyo church inawe pia kan shape life yangu nikiwa hapo. Tukijenga sasa, mwenye kazi kakama, unajua ile ni fundi alafu kuna foreman. So foreman akakuja akaangalia, alikuwa ananiangalia nikipiga kata. Anaongea na huyo, anaongea, alafu akaita huyo jamaa alikuwa anaitwa alikuwa anaitwa Madawa. Hao mafundi wanavaa miwani? Hapana. Huyu fundi wako kesho asirudi. So actually mimi nikaona ni kama this guy is just discriminating me because I look neat. Ni kama vaa miwani niko nini? Niko campus bana. I am a guy who is focused bana. Unapiga kazi na umevaa miwani. Miwani nitatoa aje na niko na shida. Unajua kwanza si ati ni miwani za njaro. Hapana, unajua kama mimi niko na shida ya light. I'm allergic to sunlight. Light too. Is it a light from laptop, machine, nini? Ama sunlight, niko allergic to light. Nikikaa hivi kwa light, naanza tu kudim out tu. Kichwa inaanza tu kuniuma. Lazima nilale around 4 hours. Ndio nirudi normal. So hakuna vile utapanda huko juu upige mabati, hujavaa miwani. So jamaa kanianga akanaona vile nimevaa miwani, siwezi kuwa fundi. So I asked myself, so what am I doing here? I think these people are even feeling that I'm above them. Juu nafukuza aje kazi juu umevaa miwani. Kama alikuwa anaona labda ni zanjaro tu. Ulijaribu kumuelezea like hizi miwani zina. Sometimes you don't need to over explain yourself. Yeah, you just let nature take it course. So when you say like huyu jamaa amevaa miwani, fundi wako asirudi kesho. Actually everyone laughed. Na tukaenda home tunacheka, kila mtu anacheka. Then ikakaa kidogo, kuna boy fulani anaitwa, bado ni fundi tu, anaitwa Udhiambo, tulikuwa na mtu Udhiambo mrefu. Akaniita job tena. So ile time sasa tunatembea hivi tunaenda kazi. Kuna mama alikuwa anauzanga kwa kibanda, watu wanaenda kukula. Akamuuliza Udhiambo, siku hizi mnafanya hadi na watu wa university? Anauliza na Kijaluo because she thought like I'm not understanding. So akauliza Udhiambo, tindu tiena akaja university. So I felt like it started with that guy, then everybody can see. So I don't think I belong here. So when I went back to school having good money. I think I had around 13,000 thereabout that I saved. But I decided that when I'll be coming back for another long holiday, for my second year now long holiday, I want to be going back to Mjengo. I want to find a new thing. So I also had a brother that is into events, marketing and everything. So I called him, kaambia ni aje? Nataka sasa nitafutie kazi nikifunga shule. Akasema okay, sawa, I'll see what to do. So when we closed, nikaenda home. Mimi sikuwa na place ya kwenda, sijui utaenda Nairobi, sijui Kisumu. I just used to admire people watachukua hizi coach. After ile watu wamefunga wanakuja Nairobi. But mimi nilikuwa na katuba yangu. Na kabag yangu hapo nyuma napigia mtu wa home, ni aje? Sikuja nichukue, anakuja na pikipiki from Maseno to our place is not that far. We used to pay 100 bob by then. So I think around 250 because of the hike in fuel and transport. So nikakaa home. Kumbe brother yangu fortunately alikuwa anakuja home na bibi yake. Mmoja alikuwa anaishi kwake Nairobi. No, that's my elder brother. Mwenye alikuwa anaishi kwake ni mwenye tunafuatana naye sasa. Mwenye alikuwa katikati yetu alikufa. So when he came, we talked with him. Yeye alikuwa ashaniambia nitakutafutia. So just a more of a reminder. So nikaambia bibi yake, by the way, I'm planning to come to Nairobi to do these jobs that Sam always does. Yeah.
So akaniambia hiyo ni sawa, mwambie akupatie job. Kwanza nitampiga pressure, you know how women are. Nitampiga pressure. So akaniongeza ile ka cycle nilikuwa nayo ikakuwa juu. Mimi hata namuitanga mama hadi saa hii. Huyo my the wife to my elder brother anaitwa Doris. So Sam akaniambia, my bro sasa akaniambia, now we have a job coming up for sampling Omo. The job is in Nairobi and in Kisumu. So wewe utafanya ya Kisumu. Mimi niko sawa, at least I'm changing something from Mjengo to something more decent, where people will not discriminate you because you are a little bit smarter or cleaner. So but the wife refused. Kaniambia ya Kisumu ikiisha utafanya gani? Tuende Nairobi. Ya Nairobi ikiisha utapata ingine. Nikaona hii deal yake bado ni sawa. So wife aka insist when they were leaving, mimi ndio nimeingia kwa gari. We drove to Nairobi, tukafanya hiyo Omo sampling, nikaanza ku build network. So ile network sasa tulikuwa na build pale, it's very real. Achana na ile ya Mjengo, hizo sasa ni real. Kwa sababu unakutana na mtu anajuana na watu. Unaona? So we did the Omo sampling. The next thing we were doing is Safaricom used to have a very big event to reward all their workers. Siwezi kumbuka vile naitwa sahi, but tulifanya KICC. So when I went there, nikapewa job ya kumanage backstage. So tulikuwa na watu wengi, unapata BN walikuwa hapo, Sauti Sol. By then kulikuwa na another group like Sauti Sol. Sijui waliendaga wapi. Siwezi kumbuka jina lao, but hao ndio walikuwa wamehit. Sauti Sol bado walikuwa wanafanya rumba and that's few music. So I was interacting with who and who. People mimi naonanga kwa TV. Unaona? Pale backstage. So mimi napewa instruction, nani ndiye anakuja next? Nameless ndiye anakuja next. Sijui nani anakuja next. Then mimi natangaza pale, Nameless you are the next in stage. Anasema it's okay. Unaona na change, anaenda anachukua, anaingia kwa room yake anavaa, alafu anakuja kuconsult. So naambia wewe ndio unakam next, hadi anakuambia nimebaki kama dakika ngapi, let me prepare, let me go do some makeup nini. Unaona? Wale ni watu, mimi nikiishi huko nilikuwa nasikia kama ogopa DJ, masijui nani, DJ Joe Mfalme ndiye ana perform pale. Kwanza DJ Joe Mfalme akiingia, mimi ndio nilimbebea zile vitu zake. Akaenda kuset up, tukaongea naye hapo kidogo, niko Mfalme tunaongea naye. So ikaniambia, bro, kama watu wanakurespect hivi, that means wewe ni mtu. Unaona? Kuna tu kitu ndani yako inakwambia you are someone, so inajaribu ku-propel to another stage. Unakupatia courage fulani. So after that hiyo job ikaisha, ile ya kusample iliisha, hii event tukafanya ikaisha. Nikarudi bado na pressure sasa, zile ma contacts kidogo nilipata. So mtu akaniambia, by the way kuna job nyingine na kuna brand Safaricom wanatoa new brand inaitwa Mshwari. So this new brand ina so wewe ongea. Nikaenda tu ofisi tu, nikatoka tu. Sasa mimi niko long holiday, niko hapo, bro wangu akona kila kitu, akona TV kubwa, wifi, watch Nigeria movies. Hatukuwa na watch hata Nigeria by then, tulikuwa na watch Kihindi bro. Kihindi ni tabu bro, mtu anagongwa hapo, anaanguka tika. Hujui bills zinalipa. So mimi nikaona mwenyewe hii life nikizoea mimi nataka life kama hii, sitaki kukaa kwa ya mtu. Hii ni life ya bro wangu, mimi nataka yangu. So Nairobi sikukaa kuwatch TV naye ni kubwa, sijui ni 55 homa hatukuanda nayo. Hata ka great wall inatoka wapi? News ndio tulikuwa tunapiga mawaya hivi, mablada hivi na battery ndio usikize radio. Kwanza hiyo time Metro FM ilikuwa imeshika mbaya. So nikatembea nikafika kwa ofisi, nikaongea naye, ni aje? Hiyo ni ofisi ya Safaricom sasa? No, ofisi ya ni agency inaitwa EXP. Okay. Nikaongea na bro wangu, nikamwambia ni aje? Nasikia kuna job fulani hapa. Akaniambia mimi napiga job mostly za Unilever. Unajua sasa huko ilikuwa very big agency, inakuwa divided. So unapata wewe una deal na Unilever, mtu ana deal na EBL, mtu ana deal na Safaricom. Walikuwa na deal na big clients, major clients. So akaniambia mimi na dealing tu na job za Unilever mostly. So kama ni ya Safaricom, enda pale tafuta mtu anaitwa Polycarp, umwombe kazi. Unaona? So nikaenda nikatafuta huyo Polycarp, nikampata. Jamaa fulani, jamaa mtu, lakini ukimwona ile ka first impression unawezaona ni juni mtu wako na haraka, vitu zake zinaenda mbio. Unaweza fikiria ni mtu serious hata. Kuja hapa fanya. So anaongea na watu, anaongea kila mahali, ako everywhere, all over. Nikamwambia bro, ni aje? Poa. Akamwambia ni nani? Unataka
Kaambia nimetuma kwako na Sam. Sam anataka ati nikuja kwako kuomba kazi. Kuja Thursday. Hivyo ndio umepata job. Kuja Thursday, mimi hata sijui nakuja nini. So nikamuuliza saa ngapi? Kwa hapa by 7 asubuhi. 7 asubuhi. So mimi nikakam nikaongea na huyo Polycarp. Hiyo 7 asubuhi nikakam. Mimi hata sikujua tunaenda nje. Kumbe job inaenda nje. So mimi nikakam. Ukisema nje ya nchi ama nje. So mimi nikafika asubuhi napata kuna truck imebrandiwa, Safari imebrandiwa Mshwari. Hiyo ni 2011 when Mshwari now was getting into the market. So Polycarp akaniambia wewe utakuwa in charge of team ya Rift Valley na Nyanza. In charge of team. Jana tu juzi umetoka Nairobi, umetoka Ushago, ukaingia Mjengo, kaanza hizi job, in charge of team gani? So kaniambia utakuwa in charge of team ya inaenda Rift Valley na Nyanza. Akaingia akaita jamaa fulani anaitwa wait, hiyo time ulifanyaje wakati uliambiwa hivyo? Okay, bado niko in shock. Sijui what is going on. But huwezi kataa job, si utakuwa in charge of team, utakuwa in charge of team. So mimi nikaingia. Kuna jamaa mwingine anaitwa Kevin Omondi akaambiwa atakuwa in charge of team inaenda Coast. Mwingine utakuwa team inaenda Central. So ni akili lazima utumie mbio. Kevin Omondi mbio, nisaidie namba yako. Huyu wa nini alikuwa anaitwa I think Damari sio dem anaenda Central. Nisaidie namba yako. Nishachukua. So nikarudi nikatulia. Nikaongea, panda hapo mbele ya truck. Hakuna mtu anakubembeleza by the. Siku hizi by the kwa jobs. Unaenda kufanya nini? Sijui. Siku hizi kwa jobs naona watu hiyo wanabembeleza ukiwapigia kelele wanajamu wanaenda home. Panda hapo juu ya truck. Nini? Nani panda hiyo juu panda hiyo panda. Tushapanda tunaenda. Tunafika hapa Naivasha. Tushashuka tunapiga kazi, tunapiga road show. Niko road show. Niko in charge of teams. Huyu Polycarp ashakuja niambia, "Unaenda kufanya nini? Piga picha." Nafaa nipige picha. Hakuna mtu anakupatia job description. So hiyo siku tukangangana Naivasha nini tukamaliza nikakaa chini sasa nikapigia sasa huyu Kevin Omondi. Ni jamaa mtu pia sasa yako Dubai. Alienda job Dubai nikampigia akanieleza so ina day kiamka unafaa brief team. After ku brief team unafaa hiyo time una brief team pige picha. Ukipiga picha unafaa sasa route plan unafaa umetumiwa kwa email uko na route plan. Sijui ufanye nini. Nikasema okay sawa. So the next day so at least niko prepared. So when we wake up nika meet na huyo Polycarp bado alikuwa ground na leaders wengine. So naona Naivasha ni karibu na Nairobi. So like the team bado walikuwa. So akani brief thoroughly on everything that we are going to do. Kitu ikanishtua tena ni do. Uliangushiwa nikapewa 500,000. Shika hii ni account county government utakuwa unalipa ikisha upige simu. Ni how much? 7,000. Unafaa uisha nipige simu. Unapewa ikiwa cash ama? Cash. Hii 300,000 hii ni ya timu yako ya PDM, pesa yao ya kulala na kukula. Ikisha upige simu. Inaisha nipige simu. So like mimi nimezoea ile. So unajua ile mjengo wetu at the end of the week. Ukishika katenta au unafilata kupigana na fundi. Ndio unaona mimi uko na do. So my life changed by then because I have like 800,000 that I need to use and the person that has given you money amekwambia ikisha piga simu. Yes. So it changed my dimension and everything. Nikajua hizi job basi ziko na do. Kumbe watu wana dancing huku kwa juu ya track kumbe wako na do. So when we went for that road show tukaifanya I think it was around 3 months. So nikaifanya hadi nika extend my time in school. So ikarudi kakuwa hiyo ni normal. Every long holiday I come to Nairobi, I do the activations job or the events job. We were doing Sakata, we were doing Safaricom 7s, we were doing Unilever activations, we were doing EBL activations at night. So I learned a lot from that company, from the agency. So when I was leaving campus, I already had the idea of how things work outside because I grew from the normal brand ambassador to the team leader where I was not understanding everything to a project leader to a project manager. So when I was leaving the school, I was already ready to be a project manager. I know everything. I can do anything. I can do reports. In fact, the Polycarp shaped me into doing reports, the Excel, the PowerPoint reports. What I didn't know is now how to do proposals and everything. So sasa hiyo time unajua labda kuna mtazamaji pale anashangaa hiyo time ukipewa 500,000 like hizo za county government nini na nini, mshahara yako ilikuwa kama pesa ngapi?
We were being paid 1,500 pesa ya kulala per night, 1,500, then salary 2,500. Yes. So pesa ya kukula kulala 1,500, salary 2,500. Yes. 25 per day. So in fact, when I went back to school, it was so easier for me because I paid my school fees. I paid for a house where I was staying. I bought some things in the house. Nikakuwa mtu campus, nikakuwa mtu hadi ngozi ka change kidogo. Kwa kunywa zaidi kuliko ile. Funny enough, when I was in campus, I was hanging out with the mostly people that are doing medicine and some that are doing media. Mabeshti wangu wengi walikuwa wanakunywa. Some wengi wao, but personally sijui pombe tu nilisema from the start. Something that I want to drink. Ama ilikuharibikia, sema tu kweli. No, I've never tasted alcohol. I don't think if I'll taste it.